Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WMAN 21:9. Und es gibt einiges, was wir hier gemacht haben und wie ihr schon sehen könnt, neue Mission ist getriggert worden, wo wir uns mit Nahida treffen. Denn Nahida hatte nämlich Kevins Körper wieder annektiert, sage ich jetzt mal. Diesmal scheint es aber nicht der... Doch, die ist immer noch so, okay. Und das hat einen Grund, weil wir jemanden, falls ihr die Episoden gesehen habt, mit den Sub-Zeros fest, gab es eine Frau, die etwas weiß. Wir wollten Informationen von ihr, ja, herauslocken, indem wir uns halt einer von diesen Personen wie hier oder hier den Händler oder da war ja noch eins ausgegeben hatten und konnten mit dem Akasha-Kontrollgerät sozusagen mit belauschen und diese Dialoge steuern. Und wir haben sie psychisch ein bisschen kaputt gemacht. Aber wenn ihr das selber sehen wollt, oben rechts i-Symbol klicken, dann kommt ihr nämlich auf die Plays von Genshin Impact. Das ist vor 2 Folgen am Ende passiert oder hat es angefangen und in der letzten Episode haben wir das alles gemacht. Ansonsten ab Episode 603 ist Version 3.0 rausgekommen. Das heißt, wir haben auch die Arkenaufträge angefangen. Wir haben jetzt 4 Kapitel ungefähr durch. Den 5. ist einfach, da habe ich auch langsam auch keine Lust mehr. Das ist mit den Aranas, weil wir Rana retten müssten, mit den Kindern aus Vimara und alles. Das hängt so krass miteinander zusammen. Das sind einfach 15, 16 Episoden wegen den ganzen Missionen und das haben wir halt immer noch nicht fertig. Dann waren ja noch 3 Events parallel laufen, die habe ich auch noch gemacht und naja. Wie gesagt, schaut es euch selbst in Ruhe an, weil es ist halt wirklich viel zu erklären und das hatte ich noch nie gelesen. Deswegen mal gucken, ob sich da was wir für neues Wissen hier gelangen können. Tageslicht. Das mit dem Tageslicht... Nochmal. Tageslicht. Das mit den Tageslicht-Schichtwechseln macht. Man kann von der Brücke den Rücken des Leuchtturms vor der Arbeit fliehend sehen. Was ist das? Ein Rätsel? Oder handelt es sich um Sprichwörter? Tageslicht, das mit dem nächsten Tageslicht-Schichtwechsel macht? Vor der Arbeit fliehend? Ist das nicht die Reisende? Interessiert ihr euch für das Rätsel von Herrn Drusus? Ist das wirklich ein Rätsel? Das Rätsel hat sich ein Gelehrter der Akademie ausgedacht, Herr Drusus. Soweit ich weiß, gilt dieser Herr in der Akademie auch als Sonderling. Er liebt es, mit anderen über Rätsel zu spekulieren und die verschiedensten Verschlüsselungsmethoden zu studieren. Aber viele seiner Rätsel waren zu seltsam, deshalb wollte auch nicht viele Leute mit ihm sprechen. Deshalb hat er sich dieses Preisrätsel ausgedacht. Kurz gesagt, enthält dieses Rätsel Hinweise zu Schatzzonen. Wenn du zur richtigen Zeit auf dem richtigen Weg an einem bestimmten Ort kommst, bekommst du einen Schatz. Herr Drusus sagt auch, dass sich diese Schatzzone alle in Sumeru befinden. Aha. Okay, das mit dem Leuchtturm, da fallen mir so 2, 3 Orte sogar spontan an. Der Rest ist ja so eine Zeitangabe und so eine kleine Ortangabe. Aber wie du siehst, hat es bisher noch kein Abenteuer geschafft, das Rätsel zu lösen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es auch versuchen. Aber aus meiner Sicht solltet ihr lieber etwas Vernünftiges tun. So wie zum Beispiel die Psychologie von anderen Menschen zu zerstören. Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Dann rufe ich dich gleich bei deinem Namen, Nahida. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the Academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Wieso glaube ich nicht, dass Paimon von allein auf den Gedanken gekommen ist? Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Da wir gerade dabei sind, irgendetwas stimmt hier nicht. Off? What do you feel is off? Es ist ungewöhnlich still und das ist mir eben auch aufgefallen, dass die Händler nicht da sind hier unten, aber hier oben jetzt auch nicht, also... It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think she's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Setaria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace.
I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. Geht zur Akademie. Das tun wir definitiv. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the Academia, and that Setaria managed to distract all the guards. Da ist jemand hinten. Ah, da spawnen die alle. Ja, hier sind alle da. Okay. Erstmal nach oben. So, untersuchen. Wir brauchen auf jeden Fall Artefakten. Ich will das Set eigentlich fertig kriegen mit Euler und Kutschen, aber wir kriegen halt einfach nicht die richtigen Sachen. Hatte mal aber vor ein paar Folgen das mal versucht zu farmen, aber naja. Die steht da schon mal, aber was ist denn hier los? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the Academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru! Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Sie kann von Bewusstsein zu Bewusstsein springen. Es sollte nichts passiert sein. Ich bin mir nicht sicher, unser Feind ist schrecklich. Ich würde eher sagen das zweite, denn das ist jetzt einer der 11, den wir jetzt wieder getroffen hatten. Jetzt wieder einen neuen Charakter. Keine Ahnung, worum es geht, aber wenn er behauptet, sein Experiment scheint funktioniert zu haben. Gut, kann ja sein, dass er das Akashi-Kontrollgerät einfach nur, ja, erobert hatte und dieses steuern kann, aber genau dieses Steuern könnte ja kritisch werden. Deswegen würde ich eher sagen, das zweite Mal. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. He called himself
the doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep, sounds like she must have been talking about the doctor. Verstehe ich das richtig, dass der hier Doktor genannt wird, weil Dottore... Ist das denn Doktor? Ist das italienisch oder so? Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Italiener oder so. Und das L ist ja das Begleiter für der, meine ich auch. Könnt ihr mich ja in den Kommentaren ja aufklären. Wir haben das Ausmaß der ganzen Sache unterschätzt. Wir haben die Komplexität der ganzen Sachen unterschätzt. Das sowieso, denn wir hatten mal bei 3.0, ich weiß nicht, Episode 610 so einen Dreh, also kurz bevor wir Dori getroffen hatten, oder kurz danach, das mit einem Akasha-Kontrollgerät in Rot gesehen, was von der höheren Herren scheinbar gesteuert worden ist. Und da ist einer richtig ausgerastet und wir mussten gegen den kämpfen. Ich will da nicht zu viel spoilern, solltet ihr selber gucken, um die Situation besser zu verstehen, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das schon heftig sein wird von der Komplexität. Yeah, now that the doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia, they're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Wir müssen zuerst Nahida wiederfinden. Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? Finden wir jemand anderen, der vielleicht beteiligt ist? You mean? Tinara, genau. Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? That has to be the same project. Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. So, an dieser Stelle empfehle ich euch auch Episode 605. Also ich wollte sagen, Episode 605 zu schauen, denn ungefähr ab 605 hat das halt angefangen mit Tinara, mit diesen komischen Duften und dem Weihrauch, was er uns am Anfang umgehauen hatte und all diese Dinge. Aber dann hatten wir auch ihn getroffen, hatten auch Collei getroffen und ihre Vergangenheit ja ein bisschen erfahren. War nicht schön. Das will ich collecten. Komm, mach 360. So. Wieso ist hier ein Vorsprung? Moment mal, gibt es hier vielleicht doch was Verstecktes? Nein, 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 nein. Weil sie macht immer das Ding immer weg. So, deswegen empfehle ich euch ab Folge 605 zu gucken. Boah, Alter, heute habe ich es irgendwie mit der Sprache. Ach man, ich wollte nämlich gerade den Teleport aktivieren. So, also wie gesagt, heute habe ich es irgendwie mit der Sprache, keine Ahnung. Ist kein Dauerzustand bei mir. Jedenfalls, wenn ihr das sehen wollt, 605, dann sind das etwa 3 Folgen, bis wir nach Sumeru gekommen sind. Und haben dementsprechend neue Erkenntnisse gemacht. Nehmen wir den Teleporter. Zack. Amber, ja, das hier kann man, die ganzen Rätsel kann ich jetzt auch langsam lösen. Ein paar Sachen konnten wir halt noch nicht lösen, deswegen bin ich ein bisschen genervt mit den Missionen von Aranaras, weil erst durch die Aranara-Sachen kriegen wir die Lösungen oder die Melodien, um die bestimmte Vegetationen und ähnliches zu verändern, sage ich jetzt mal. Und bei 15 Folgen, aber es sind immer so 3- oder 4er-Folgen, Päckchen, sage ich mal, zieht das schon extrem viel Zeit in Anspruch, bis wir was damit machen können oder wissen, was wir damit machen können. Deswegen war das ja auch so die Priorität, das auch noch zu machen. Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you, all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The Outcast? An outcast from the academia? Das muss Il Dottore sein. But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Die örtlichen Söldner haben einen größeren Vorteil oder bestimmt macht er sich die Ressourcen der Akademie zunutze. Ja, im Endeffekt beides, würde ich mal sagen. Still wasting time on idle chit-chat.
We'll shut you up soon enough. Get them! You're up, Traveler. Okay. Zack. Direkt mal mit der Ulti eröffnen hier. Endlich mal wieder kämpfen. Zack. 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 Und jetzt mit Kuchi ein bisschen Kombinationen. Ja, den könnte ich beschwören, um ein bisschen Dämmerungskräfte zu verursachen, aber... Zack. Ey. Nicht dodgen. Zack. 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 Ich dachte gerade, die Palme ist am Schweben, ehrlich gesagt. Einmal herumlaufen, damit ich an ihn drankomme. Zack. Ach Mann, ich will endlich die Artefakten haben für Euler und Hütchen. Und natürlich Kea ersetzen endlich. Aber es geht einfach nicht. So. Ach, da sind neue gekommen, okay. Ich gehe mal herum, weil ich mag es nicht, an so engen Wänden zu kämpfen. Zack. Ach, ich dachte, ich krieg das vielleicht so hin. Wombo-Combo. Uff, okay. Weg mit dir. Zack. Ich hätte nicht gedacht, dass der so weit wegfliegt dabei. Und dass das Schwert von Euler instant explodiert. Normalerweise ist es halt so ein bisschen delayed. Mit ein paar wenigen Ausnahmen. Zack, zack, zack. Ja. Zack, zack. Ah, ich habe ja ein Schutzschild. Und 400% extra Schaden versucht, weil der Cooldown geskippt worden ist. Und ich das Schild nochmal instant einsetzen konnte. Das ist jetzt so ein Schwert, was Cooldown skippen kann. Und sie hat durch ihr Sternbild die Fähigkeit, wenn ich eine Attacke sozusagen neu auslösen kann, dass sie halt nochmal den Schaden verursacht mit dem Boni. Zack. Zack, zack, zack. Okay. Zack. Jetzt habe ich es doch mit Dämmerung gemacht. Ah, oh, ich wollte gerade sagen, für einen kurzen Augenblick bin ich down. Ich hoffe nicht. Komm, ich will die Ulti haben. Zack. Zack, 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 zack. Machen wir vielleicht ein bisschen eine andere Kombination. Zack, 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 zack. Ja, ja, so leicht mache ich es dir nicht. Dank des Geo-Attributs immer diese Schutzschilder zu bekommen, ist halt nice. Zack, zack, zack. Ja, kommt ruhig näher. Kommt ruhig näher. Döner ist für alle da. Zack. Okay, Ulti ist schon zu Ende gegangen. Einfach Holz aufgesammelt. Zack. Das wäre so nice gewesen. Das war genau perfekt getimed. Auf den zweiten Gegner die Attacke zu setzen, den ersten besiegen und dann einfach dahin zischen. Zack. Das waren bestimmt nicht die einzigen. Yeah, looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Tighnari? Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. So, suchen wir ihn. Wahrscheinlich wurde er überfallen. Tinara war auch nicht so ganz zufrieden mit dem Projekt, was wir bei Folge 605, 606 so gesehen hatten. Vielleicht hat das was damit zu tun, weil da kamen halt Leute von der Akademie zu ihnen. Der hat sich, glaube ich, auch eine YouTube-Shorts dafür gemacht. Wenn ihr das sehen wollt. Aber ich bin mal gespannt im Allgemeinen. Hier waren wir schon ewig nicht mehr gewesen. Einmal ganz kurz mal, aber ja. Ah, Collie steht da. Collie. So. Oh, it's the Traveler and Paimon. What are you two doing back here? Collie, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tighnari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Collie. Wir müssen Irminsul heilen. Dann... Speaking of Tighnari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tighnari? You just left the Avidia Forest a little while ago. He was headed to Pardis DI. He left? But isn't Tighnari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the Sage's invitation.
I thought it was weird too. Master Tighnari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time, though. Hat er nicht gesagt, was er vorhat? No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tighnari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Pardis Thiai is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tighnari once spent a long time conducting research at Pardis Thiai. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tighnari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Pardis Thiai. Pass gut auf dich auf, Collei. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tighnari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Collei. Ja, wenn ihr wissen wollt, was das genau ist, was das zu bedeuten hat. Folge 606 war das ungefähr aufgeklärt worden, genau. Sie hat so eine spezielle Krankheit, was man, glaube ich, hier in unserer Menschenwelt, also in Real Life, als hier, wie heißt das? Coriel Huntington, irgendwie sowas. Dass man das damit bezeichnet in Verbindung bringt. Das ist so eine Krankheit, dass sie manchmal Bewegungen ausführt, die so unkontrolliert sind, unbeabsichtigt ist. Oder zum Beispiel, stell dir vor, ihr habt eine Tasse in der Hand mit diesem Griff und auf einmal lasst ihr das so los. Einfach so random, ohne dass ihr es unbedingt wolltet, ne? Und das hat sie halt, so eine Störung, dass es halt schlimmer wird, auch noch ein paar kleine Nebenwirkungen und alles. Aber sie ist nicht die Einzige, die das hat. Unter anderem haben wir auch Dunyazad getroffen. Ihr müsst ungefähr die Episode vor den Episodentitel Déjà-vu angucken. Denn da treffen wir sie zum ersten Mal und dann erfahren wir indirekt durch, okay, das sind auch so Arkenaufträge, was ihr auch unbedingt wissen müsst, dass sie auch diese Krankheit hat. Und genau deswegen sage ich halt ganz viel, schaut euch die Episoden an. Ich weiß, es ist viel, aber wir haben so viel Story gemacht in der letzten Zeit, in den letzten 50 Folgen so ungefähr. Oh, die chillen hier. Das gehört alles in irgendeiner Form zusammen, gerade die Arkenaufträge und so weiter. Man denkt, das sind unterschiedliche Handlungen, aber es gibt immer ein Detail, was sich in allen anderen wiederfindet, was das andere erklären kann sozusagen. Sozusagen ein Kapitel hat die Antwort für das nächste Kapitel. So, aber jetzt treffen wir wieder auf Catherine. Nahida, aber das dürfen wir nicht sagen. Also, Catherine? Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Könnte es eine Falle von Il Dottore sein? Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the Traveler to be wary of me right now. After all, the Doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the Doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Wenn er nicht so gut ist und noch die Bewusstsein von Nahida übernehmen kann, wo sie sich gerade in Catherine befindet, denke ich das auch. But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the Doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief. The Doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet.
I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the Academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Tja, dann müssen wir uns beeilen, ne? Sonst werden wir immer passiver. Ugh, it feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the Traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. Geh in das Innere. Genau, hier sind wir mal vorbeigerutscht in Episode 604, haben aber noch nichts geguckt, weil ich wusste schon, das wird bestimmt irgendwie storyrelevant. Und wenn nicht mit 3.0, dann mit 3.1, was ja auch der Fall ist. Und ich habe schon damals gesagt, es sieht schon cool aus. Also ganz ehrlich, hier diese Umgebung und alles, da haben sie sich echt Mühe gemacht. Auch, dass in der Hauptstadt, in der Sumeru, dass der Baum ausgehöhlt ist oder die Gebäude in den Bäumen ja, verbaut worden sind. Das finde ich einfach schon richtig nice. Oh, warte mal. Die kennen wir doch, oder? Doch, die kennen wir. Traveler? It is you! Ah, the voice! It's Hypatia! Lange nicht mehr gesehen. Genau, Folge 605 war das übrigens. Also schon ewig her. Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Paripurna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it? Congratulations! Ich glaube, Nahida sagt etwas anderes mit ihrer Reaktion. Oder vielleicht ist auch die höheren Herren damit gemeint, natürlich. Auf jeden Fall, ich freue mich für dich. It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. Ah, what a supreme and unparalleled experience that was. That sounds incredible! Wir sind gekommen, um Tinara zu suchen. Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? Was hältst du davon, Nahida? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness.
Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Uff, ist da viel passiert. Holy sheesh. Nicht das Bewusstsein der höheren Herren Rukkhadaveta und auch nicht das Bewusstsein des Königs Deshret oder Scarlet, wie auch immer. Did we actually just see the Balladeer's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Do you understand now? I'm afraid this is no Peripurna life, but rather... Mach wieder auf, Hypatia. You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I already lost my mind? Wait, something isn't right.
Hust. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Was ist gerade passiert? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. Diesmal war es kein einfacher Bewusstseinssprung, sondern ein Bewusstseinswechsel. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Das ist unsere Geheimsprache. Also Il Dottore darf nicht Wind von unseren Plänen bekommen. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Genau deswegen solltet ihr auch Folge 615 so um den Dreh gucken, die Folge mit dem Déjà-vu. Denn die hatte mal mit Metaphern geredet, im Sinne von, dass das eine tiefere Bedeutung hatte. Und sie hatte damals gesagt, dass mit dem Mond sich selbst gemeint war. Also würde ich mal sagen, das erste auf jeden Fall halt, ne? Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the Traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Ich kenne den Inhalt des Projekts ungefähr. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? Die Akademie hilft Saka Moj. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber das ist. Oh, wir hatten von denen so viel erfahren. Auch. Wer ist die Mutter? Shogun Raiden oder Shogun A? Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Und jetzt verstehe ich auch allmählich, warum der so drauf ist. Deswegen Folge 650 so einen Dreh müsst ihr dann einschalten. Aber auf jeden Fall, er möchte halt ein Archon werden, weil er ja verraten worden ist, was wir eben in der Cutscene gesehen hatten. Also, ja. What? Do you have any evidence? Ich habe einen halbfertigen Archon bei der Fertigstellung gesehen. Also wahrscheinlich diese Roboter, zumindest so sah es halt aus. Die göttliche Erkenntnisse, die uns Hypatia gezeigt hat. Ja, das erste. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad.
It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tighnari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardis Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. Vielleicht wurden die Weisen von den Fatui angetrieben. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the Sage's goals. Gehen wir zuerst zur Wüste. Die ist nämlich jetzt auch mit Version 3.1 released worden. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tighnari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tighnari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. Ja, das war wieder so eine richtige Mega-Folge. Also ganz ehrlich, so viel Information wieder gewonnen. Ich hatte ja schon seit längerem, seit Version 2.6 schon gesagt, dass die ganzen Story-Sachen und allgemein immer länger werden, Dialoge werden länger. Allein für die Storyline von Yelan zu spielen, mussten wir... Ach, hier ist wieder... das können wir machen. Allein für die Storyline von Yelan damals bei dem Event zu spielen, mussten wir 4 Legendenaufträge annehmen. Und dann konnten wir es halt machen und da war jede Folge einfach fast 50 Minuten lang, weil einfach die Dialoge so lang waren. Das ist das, was ich schon am Anfang gesagt hatte. Man muss die Aranaras-Sachen machen, damit man hier diese Sachen freischalten kann, diese Belohnungen. Hier ist es zum Beispiel, man muss mit der alten Leier, genau, mitspielen und dann kriegt man immer kleine Belohnungen. Ich habe Nara-Musik gehört und ich mag sie. Hehe, ich gehe zurück nach Vanarana. Auf Wiedersehen, lieber Nara. Zack. Das sind so zwar nur Kleinigkeiten, aber immerhin kriegen wir Belohnungen. Und vor allem der kleine Junge, ey, was wir da so erfahren haben, ich finde, das ist schon so ein Schlüssel-Episode jetzt. Weil damals hatten wir den gesehen, wurden besiegt von ihnen. Yae Miko musste uns sogar retten, auf irgendeine Art und Weise, wo wir sie dann... Ja, das war irgendwie komisch. Wir sind ohnmächtig und das ist diese berühmte Szene, die ihr vielleicht alle kennt, dass sie uns bittet, dass wir halt hochzählen sollten, damit sie weiß, dass unser Geist nicht geschrottet worden sei dabei. Und sonst wüssten wir von denen nicht so viel, aber jetzt die ganzen Informationen. Holy, war das viel. Gut, ich würde sagen, hier machen wir Cut. War schon wieder so eine Überlänge-Folge, aber was will man machen bei so vielen Cutscenes und so, ne? Also, wie es dann weitergeht, es wird höchstwahrscheinlich in die Wüste gehen. Vielleicht mache ich noch ein paar Vorbereitungsepisoden, damit ich hier, gerade bei ihr, die Artefakten hier zusammenkriege und so. Ansonsten empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr nichts verpassen könnt und gleichzeitig supportet ihr mich auch aktiv hier am besten auf YouTube. Folgt mir auf meinen Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.